ఇక్కడ మీరు స్పీక్అవుట్ అవుతేనే మీరు ఇంటర్వ్యూ లెవెల్లో మాట్లాడగలుగుతారు. ఇక్కడ మీరు స్పీక్అవుట్ అవ్వకపోతే మీరు మాట్లాడలేరు. డోంట్ థింక్ దట్ నేనేదో తప్పు చెప్తున్నాను, వేరే వాడు నన్ను చూసి నవ్వుతున్నాను ఫీల్ అవ్వకండి. యూ నీడ్ టు స్పీక్ అవుట్ హియర్. ఇఫ్ యూ స్పీక్ అవుట్ హియర్ ఓన్లీ యూ విల్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ లెవెల్. అదర్వైజ్ యూ వోంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు డైలీ నన్ను చూస్తారు, మీరు నాకే ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతే ఇంటర్వ్యూ లెవెల్లో మీరు అసలు అతన్ని ఎప్పుడో ఒక్కసారి చూసుంటారు. అతన్ని ఫేస్ చేసి మీరు ఎలా చెప్తారు ఆన్సర్స్? అంతేనా? సో ట్రై టు స్పీక్ అవుట్. నేను చెప్తున్నా, బట్లర్ ఇంగ్లీష్ అయినా పర్లేదు, నువ్వు ఇంగ్లీష్లో చెప్పకున్నా సరే, నువ్వు తెలుగులో చెప్పినా సరే నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న ప్రోగ్రాంలో నీకు ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్పిస్తారు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? యూ కెన్ లెర్న్ దట్ ఆల్సో. ఓకే, ట్రై. నీకు ఏ ఆన్సర్ వస్తే అదే చెప్పేసి. దట్ షోస్ హౌ మచ్ నాలెడ్జ్ యు ఆర్ గెటింగ్. నా క్లాస్ వల్ల నీకు ఎంత నాలెడ్జ్ వస్తుందో నాకు కూడా తెలుస్తుంది, నాకు అర్థమవుతుంది నీకు ఎలా చెప్పాలి. నీకు ఇంకా డీప్గా చెప్పాలా, లేకపోతే పైన చెప్తే నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావా, లేకపోతే ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్పాలా, నాకు తెలుస్తుంది కదా. మీరు ఆన్సర్ చెప్పడం బట్టే నాకు తెలుస్తుంది. మీరు సైలెంట్గా ఉన్నారనుకో నేను కూడా చెప్పుకుంటూనే పోతాం అంతే, ఇంకా అంతకు మించి ఇంకేం ఉండదు. ఓకేనా? దానివల్ల ఎవరికి యూజ్? నాకు పైసలు వస్తాయి బ్రో, మీకేం రావు. అంతేనా? అంతే కదా. సో యూ నీడ్ టు స్పీక్ అవుట్. ఓకే, స్టోర్స్ కస్టమర్స్ డాటా. ఓకే, సిఆర్ఎం అంటే ఏంటి? ఇట్ స్టోర్స్ కస్టమర్స్ డాటా అండ్ whatever you want to do you can do with the data. With CRM platform you can do anything. Okay, any more here? How many Salesforce editions are there? Salesforce editions ఏమున్నాయి? Majorly there are 5. What are they? Essential, professional, Essentials, professionals, enterprise, unlimited, developer. Okay, what is the difference between unlimited and essential editions? Essential is the limited one. Okay, whereas unlimited infinity. Okay, so income major differences. What is the major difference between essential and unlimited? Small scale industries use essentials and large scale industries will use professional. Vishal, can you come again? So what I was telling is, like, essentials, it is used by small scale industries, and whereas unlimited, it is used by large scale industries. Okay. Essentials can be used by small scale industries, business industries, because they have some business, little business. They can't go with a big amount and big software. Na? They'll go with some small. So that's why they choose essentials. Whereas coming to unlimited, if it will taken by large scale industries, because they have large products, they have large customers, they have large circle. So they want to store all the data. So that's why they take large. So what is the difference between developer edition and unlimited edition? There are some we can only limited tasks. We can even limited So first one. We can Yeah, correct. First point. Unlimited edition by chosen by whom? Large scale enterprises. Okay. Developer edition by chosen by whom? It is a learning path. It is introduced to learn Salesforce. That's all. It can't be used anywhere. Okay. And also it is a practice environment. Developer edition is a practice environment. You can practice it. Okay. The features which are available in unlimited edition will be same will be in developer edition also. But in unlimited edition, there will be infinity. In developer edition, it will be limited. Very limited, not limited, very limited. Because it is a free version. Na? Okay. If they give you free version with all facilities, na, why company is going to pay the amount for Salesforce? They'll take free version only, they'll use it. So that's why they will provide you very few limited access. Okay, but everything will be there. Whatever the unlimited source has having, everything will be there in the developer. Okay, if I want to create a developer account, developer Salesforce account, what is my URL? What should I type, or where should I go? www.salesforce. I want to create a developer account in Salesforce. What should I do? Okay, so someone is saying that log into Salesforce. Okay, I'll try it. Okay, I'll try in front of you. So control and URL will be different for developer. Yeah, Vishal, someone is saying answer.
So for the developer, the URL will be different. Firstly, we have to register. Yes. Just we'll see this one. Someone has said the answer login.salesforce. Now we'll check this one. Okay. If you go with this one, okay. So if you want to create a developer edition, if you go to login.salesforce, there is an option called try for free. Okay. Click on try for free. Okay. Here you need to go with the register your all details and you will get it. Okay. Any doubts still here? But this will be only for 30 days. If you go with this one, this will be only 30 days. Okay. I want full edition. I want to I want to create my account into full developer edition. Where to go? I don't want trial version, bro. I want full version. I want full developer edition. Where should go? Okay. I need to enter the type for URL will be developer.salesforce.com. Please note down, bro. You need to type developer.salesforce.com. Any doubts here? Now click on sign up. Okay. I have registered everything. Okay. I have registered everything. Now I want to log into my Salesforce account. How to do it? I can log in through email. Okay. Can anyone tell me the URL for login of Salesforce? Login.salesforce.com. If you want to log in into Salesforce, you need to go to login.salesforce.com. If you want to create a developer account in Salesforce, developer.salesforce.com. Okay. Any doubts still here? In real-time scenarios, you will type test.salesforce.com. In real time, you will type test.salesforce.com. Okay. At the real time, we will see in deployments topic. Real time lo vachedi deployments topic appudu chudam. Sare mari ippudu maku doubt ochindi. నేను ఇక్కడనేమో developer.salesforce.com యూస్ చేస్తున్నాను. లాగిన్ చేయడానికి login.salesforce.com యూస్ చేస్తున్నాను. మరి రియల్ టైమ్ లో నేను లాగిన్ అని ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు? టెస్ట్ అని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను? Why I am using test there? Because it is a testing version. No. URL will be same. That we will see later. Okay. Adoka concept we'll see later on. Deployments appudu oka concept annamata. Okay. Any doubts still here? Clear? All clear? So today's task is create your developer account. Okay. Create your developer account and then go and search each and every option. Okay. మీకు వచ్చినా రాకున్నా బోర్ కొట్టినా ఏం చేసినా కానీ చెయ్యండి. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్. ఓకే. While creating this one, you need to create another account also. Okay. You need to create another account that is called Trailhead. You need to create another account called Trailhead. Okay. How to create Trailhead account? Just same ఇందాక ఎట్లా చేసాం developer.salesforce.com ఎలా కొట్టామో for Trailhead also you need to type here trailhead.salesforce.com. Okay. You need to create this account also. Just create and keep it. We will use that one later on because we will have modules anamata. Trailhead is a learning platform which is provided by Salesforce directly. Okay. Trailhead is a learning platform which is provided by Salesforce. Okay. We will have all the tasks here. In this Trailhead, we will have all the modules, task, trails ఉంటాయి. We will daily we will see one concept here. We will practice our task, my task, and then we will practice this task also, Trailhead task also. Because when you go to interview, they will ask you how much points you got in Trailhead, how many batches you got in Trailhead. They will ask you. So for that also it is important. So we need to practice it. How many accounts you need to create for developerforce.com? You need to create 3. How many Trailheads you need to create? 3. You need to create 3 Trailheads also. Okay.